Hello friends, today I will discuss the two important forms of communication. Most of us, to begin with, consider verbal communication as communication only and tend to ignore the written ones. For example, the email we send, or perhaps the reports we prepare. When thinking about the time we spend on communication. Communication মানেই আমরা বুঝি আমরা যে ভার্বাল কমিউনিকেশনে যাই সেই ব্যাপারটাই শুধু আমরা বুঝি। লেখালেখির ব্যাপারটা একেবারেই আমাদের মাথা থেকে উবে যায়, কিন্তু সেটা হলে তো চলবে না। কারণ এই যে ইমেলই বলুন, টেক্সটই বলুন বা রিপোর্টস বলুন, এই সমস্ত কিছুই তো হচ্ছে একটা করে মিডিয়াম টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স, তাই না? In this context, friends, I would also like to tell you that listening is also another very important part of a very good communication process. If a person in today's fast-paced world happens to be a very attentive and a very good listener, then that is definitely his or her credit. Because unless and until we are very attentive or very good listeners, we will never be able to understand more. So naturally, good communication skills include both effective speaking skills and effective listening skills. So communication in any organization, friends, follows a certain structure. And that structure in turn depends on the form of communication, meaning who all it is going to or it is supposed to reach and flow to. Now, business communication business communication can be divided into two main styles. Now, what are they, or two main forms? What are they? Number one, formal business communication, and number two, informal business communication. Now, what is formal business communication then? And why do we need to know about it? Well, formal business communication follows a certain structure and a certain communication channel set by the organization. I will give you one example. একজন নতুন এমপ্লয়ি জয়েন করলে ইনএভিটেবলি তাকে তার টিম লিডারের কাছে রিপোর্ট করতে হয় এবং টিম লিডার ইন টার্ন reports to his or her immediate manager. And not only does this happen in case of a new employee, যত এমপ্লয়ি আছে অর্গানাইজেশনে হায়ারার্কি মেনে তাদের নিজস্ব পজিশন ডেজিগনেশন অনুযায়ী তাদেরকে একটা ডেফিনিট কমিউনিকেশন চ্যানেল বা hierarchical chain of communication follow করতে হয়। ঠিক আছে? Now, coming to the informal part of it, informal communication is very interestingly known as grapevine communication also. নিশ্চয়ই আপনারা শুনে থাকবেন।
গ্রেপ ভাইন কেন? তার কারণ হচ্ছে this type of communication channel does not follow any set rule or regulation among the people while flowing in the organization. It can flow horizontally, it can flow vertically, it can flow diagonally. কোনো certain hierarchical কি বলবো, হায়ারার্কিক্যাল চেইন অফ কমান্ড তো থাকেই না, উল্টে যে কোনো ডিরেকশনে সেটা ফ্লো করতে পারে, ভার্টিক্যালিও যেতে পারে, হরিজন্টালিও যেতে পারে, ডায়াগোনালিও সেটা ফ্লো করতে পারে, ইন এনি পসিবল ডিরেকশন। জেনারেলি during breaks in cafeteria, the subordinates discuss about their superiors' attitude, their behavior, and exchange views with their peers. আরেকটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজিং the profit of an organization is known to its employees. Naturally, this rumor which will spread like fire among the employees, and they will start thinking that their bonus would most naturally depend on the amount of profit that their organization has succeeded in achieving or making. সেই জন্যেই এটাকে বলে গ্রেপ ভাইন অর ইনফর্মাল কমিউনিকেশন, যেটা অনেক সময় আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও হয়। উইদিন অ্যান্ড আউটসাইড এনি বিজনেস অর্গানাইজেশন অলসো দিস গ্রেপ ভাইন অর ইনফর্মাল কমিউনিকেশন মাইট টেক প্লেস। কিরকম? এই একটা অদ্ভুত টেন্ডেন্সি থাকে, হয়তো আমার বন্ধুর কাছ থেকে আমি খবর পেলাম দ্যাট মাই ফ্রেন্ড ইজ গেটিং ডিভোর্সড, এবং সেই কারণে আমি বললাম তাই নাকি, এটা ঘটছে? এই যে তাই নাকি বিনা কনফার্মেশনে এই যে একটা খবর উড়ে এসে জুড়ে বসা, যার ডিভোর্স হচ্ছে সে কিন্তু কিছু বলছে না, কিন্তু খবর ঠিক কানে চলেই এলো। And oftentimes, friends, it so happens that the source of such communication or such informal communication remains unknown. কোথা থেকে উদ্রেক হলো, কি করেই বা এরকম একটা গ্রেপ ভাইনের সৃষ্টি হলো, এটা কিন্তু কেউ জানে না। মানে আমার বন্ধু তার ডিভোর্স হচ্ছে, আমি জানতে পারলাম না, তার বন্ধুর কাছ থেকে আমি খবরটা পেলাম। সুতরাং সেই সোর্সটা কোথায়, কোথায় শুরু হয়েছে, সেই রিউমারটা কোথা থেকে উঠছে, সেটার কিন্তু কেউ জানতে পারে না। So this was all about the two main forms of business communication. আমি আবার বলছি, বুঝতে কোথাও যদি কোনো রকম অসুবিধে থাকে, kindly let me know about it. And I would again request you to please try and interact with me in any one of the three languages. You can either reach out to me in Hindi or in Bengali or in English. যে ভাষাটাতে আপনারা কমফোর্টেবল সেই ভাষাতেই লিখবেন, and trust me friends, your privacy is going to be my utmost or my priority. সেই জন্য একেবারেই সংকোচ করবেন না, বরং আমার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করুন, আমাকে জানান আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে। কেন বলুন তো, তাতে অনেকটা ভরসা পাই যে
Thank you very much.